Good morning, class. Welcome to your daily current affairs on paper Hindu. We'll see what are the important articles for today. Right. So yesterday we know that there is elections that has happened in Telangana. 63.94% is the voter turnout. So that is something you need to understand. Total voters ఎంతమంది పోల్ అయింది అంటే 63.94. Okay. So let it be in that way. Exit polls kuda vachesai, poll predictions and all, which is not required. Just understand that there is polling that has happened in voting process that has happened in Telangana, right? Hijab is not our policy, says India on US charges. So ninna emaindi, so far Canada has alleged that India was behind the killing of Mr. Nizar on the Canadian soil by India. ఓకే, సో కెనడియన్ సాయిల్లో కెనడియన్ని కిల్ చేశారు, చంపేశారు అని చెప్పి మన మీద అలిగేషన్స్ ఇచ్చారు. సో వితౌట్ ఎనీ ప్రూఫ్స్, అండ్ ఇండియా మెన్షన్డ్ దట్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎనీ ప్రూఫ్ అగేన్స్ట్ అస్ then definitely we are open for doing any kind of investigation. So ala cheppukochindi right now there is other person who has been killed in USA now. So both relation enti ante both are this Khalistani separatist movements leaders. Okay, so they are of those particular category. Khalistani movement yokka leaders వీళ్ళని చంపారు. So now issue is that US లో ఉన్న ఒక person Mr. Nikhil Gupta. So this particular person, Indian nation ఎవరైతే ఉన్నారో, he has hired someone to kill అన్నది allegation అన్నమాట. So Indian officials alleged linked to plot to kill Khalistani separatists in US as a matter of concern, says government, even if it continues to reject Canadian allegations on Nizar killing. So now the issue is that even our government has rejected this allegations by Canada, saying that no, we are not behind these killings. This is absurd and baseless. This is what we have replied from our end. Now USA also started alleging that India is behind this particular killing of the person who was in USA now. Okay, right. So the government said that it will investigate the US indictment of Indian national Nikhil Gupta, who allegedly hired a hitman to kill 6 for justice founder Kuman Panam. So Panam అనే person ని మన సైడ్ నుంచి వాతన్ని చంపారు by hiring someone, another allegation. So after Canadian Prime Minister Justin Trudeau said that the US indictment should make India take Canada's allegation seriously. So ఇప్పటికైనా ఇండియా సీరియస్గా తీసుకోవాలి. సో దీని మీద మళ్ళీ కంటిన్యూషన్ ఆర్టికల్ ఇంకోటి కూడా ఉంది, దట్ ఆల్సో మెన్షన్స్ ద సేమ్ థింగ్. They've mentioned that at least now India has to take up and hear this particular thing seriously. Understand what is the situation here. Another point. Right, we'll see with the next one. So one of the updates here with respect to our economy, GDP surges to 7.6% in Q2, goes past by RBI forecast. So Q1 లో చూసుకున్నట్లయితే 7.8% ఉంది, కొంచెం తగ్గినప్పటికీ 7.6% వచ్చినప్పటికీ ప్రిడిక్షన్ ప్రకారం, ఆర్బీఐస్ ప్రిడిక్షన్ ప్రకారం it should be in and around 6.5%. But what is this? It is around the projected uptick was 6.5%, whereas it is 7.6% now. So higher than prediction rate. That is something you need to know. Okay, fine. We'll go to the next one. This is a state article. State government to launch the new skill development program. So మనకు తెలిసిందే మన స్టేట్ లో ఉన్నది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఒక ప్రోగ్రామ్ రిలేటెడ్ ఏది కార్పొరేషన్ అంటే APSSDC, which is ఆంధ్రప్రదేశ్ State Skill Development Corporation. So this is something which is dealing with any kind of skill development programs that are conducted in the state. Okay, is planning to have a one of its kind initiative which is leading towards next age programs. Basically skill development programs anukoni. What is this program aim? Has a potential to revolutionize the state's talent development environment, addressing the perennial problems of skills shortages in the Indian labor market. So వీళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్కి ఇండస్ట్రియల్ రిక్వైర్మెంట్స్కి ఉన్న గ్యాప్ని ఇది ఫిల్ చేస్తుంది, రైట్? సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ద గవర్నమెంట్ ఎయిమ్స్ టు బ్రిడ్జ్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ఇండస్ట్రియల్ డిమాండ్స్ అండ్ వర్క్ ఫోర్స్ స్కిల్స్. So that is what I mentioned. So whatever is the skill gap that these people have, who are graduating or who are coming out of their educational backdrop but still have certain delays or certain gaps in their requirements for the industry demands. So e gap ni idi fill chestundi. So that is what they have mentioned. The event aims to highlight the accomplishments of the existing skill development programs as well as changing strategies that drive their success. So just an update on that. Ante we'll go with the next one.
Right. PM Modi virtually interacts with women drone pilot from state. As I told you yesterday, that they've started this particular program where drones will be submitted, will be distributed to 15,000 self-help groups all over the country. So this program మన స్టేట్లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది అన్నది ఈ ఆర్టికల్. సో పిఎం మోడీ ఎవరైతే మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నారో హీ హాజ్ ఇంటరాక్టెడ్ విత్ ఉమెన్ డ్రోన్ పైలట్. వీ అండర్స్టూడ్ దట్ దే విల్ బి గివింగ్ ఈవెన్ అమౌంట్ ఫర్ దీస్ పీపుల్ టు లర్న్. ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 10,000 and 15,000 కో పైలట్ కి ఇస్తాము అని కూడా చెప్పారు. రైట్. సో వాట్ దే హావ్ టోల్డ్, యూజ్ ఆఫ్ డ్రోన్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్. సో ఈస్ ఇంటరాక్టెడ్ అండ్ వన్ సచ్ పైలట్ హ్యావ్ మెన్షన్ దట్ యూజ్ ఆఫ్ డ్రోన్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ సేవింగ్ టైమ్ and water. It took 12 days for me to complete the training to fly the drone. So 12 days patting tanaki అని చెప్పుకొచ్చారు. What Narendra Modi ji has mentioned is that this usage of drones will emerge as a symbol of women's empowerment in future, because this is exclusively a program of distribution of drones to women who are in agriculture, okay, through self-help groups. So you need to understand that this is women driven scheme, and the major target is for the women's empowerment in future, okay, in the country. And he has also mentioned that women has to participate efficiently in Vikasit Bharat scheme. Vikasit Bharat Sankalp Yatra, what is this about? This is an awareness program on government of India schemes, that means central schemes whatever are implemented, దాని మీద అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. సో వాట్ ఆర్ ద స్కీమ్స్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ హైలైటెడ్? సో దోస్ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ హర్ఘర్ జల్, సో ఇన్ ఎవ్రీ అదర్ హౌస్ హోల్డ్ water, drinking water facilities. Next, PM Poshan, so that is for your addressing malnutrition in women and children, especially Poshan Abhiyan. Next, Ayushman Bharat scheme, again health mission, digital repository for all of the people in the country. Then PM Awas Yojana, houses. Then Deen Dayal Antyodaya Yojana, this is for poverty people. Then PM Swanidhi, so this is regarding this self-help, what we can say, for the street vendors, they're giving certain amount so that they can further develop, okay. So next, PM Ujjwala Yojana, so again for electricity program. Next, Vishwakarma Kaushal Yojana, for those like who are working, ante ఎవరైతే చేనేత కార్మికులు ఉంటారో, who are working or who are earning by skills that are made through hand. That means whatever the products that they are selling that are manufactured using their hands. For suppose that maybe your people who are creating or who are manufacturing these textiles, so that kind of people will also come under this Vishwakarma Kaushal Yojana Samman. Next, PM Bharatiya Jana Ayushadhi Pariyojana, and so on. These many schemes are given priority and are being implemented on a saturation basis, the governor has said. So ఇలాంటి యొక్క స్టాండర్డ్ స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నేషనల్ స్కీమ్స్ ని ఇవి ఎఫిషియెంట్ గా మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము అని చెప్పుకొచ్చారు. రైట్, విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. Just give me a moment. Right. I hope my voice is visible. AP takes over legitimate territory at Nagarjuna Sagar, raises 3,000 cusecs of water. సో ఇప్పుడు వర్షపాతం పడింది కాబట్టి మనకు ఖచ్చితంగా డ్రింకింగ్ వాటర్ వచ్చింది. సో దాన్ని రిలీజ్ చేశారనమాట. వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ హియర్ ఇస్ దట్ మన యొక్క ఏపీ టెరిటరీలో ఈ తెలంగాణ వాళ్ళు ఈ బార్డర్ దగ్గర ఇలాంటి బ్యారిగేడ్స్ పెట్టేశారనమాట. But actually, this belongs to our territory, Andhra Pradesh territory. Like post bifurcation, this has been placed by Telangana government. So, Andhra Pradesh government have been mentioning that this was a issue where they have occupied our land, and right now what they have done is barricades ivanni kuda remove chesaru. So, police personnel remove these barricades, check posts and CCTV cameras illegally installed by the Telangana government in the jurisdiction of Andhra Pradesh. So that cannot be happening kada. So we've removed it, and the release of water will continue for 4 to 5 days, says Water Resources Principal Secretary Shashi Bhushan Kumar. So that is what they have mentioned. In a surprise move, the government of Andhra Pradesh on Thursday took control of what it is called legitimate area of Nagarjuna Sagar project right canal on Krishna River and released 3,000 cusecs of drinking water. So 3,000 cusecs of drinking water released chesindi. So వర్షపాతం పడింది కాబట్టి so we got water, right. Next, the released water was within the limits of the legally allotted quantity
by Krishna River Management Board, the government claimed. So, in water, either మనం remove మనము మన కోసం పంపించుకున్నామో డ్రింకింగ్ వాటర్, అది యాజ్ పర్ ద గివెన్ నార్మ్స్. సో మనకి కేఆర్ఎంబి ఉంది కదా, సో సేమ్ థింగ్ హ్యాపెనింగ్. ఇది వచ్చి మనకి ఇంటర్స్టేట్ ఇష్యూ మెయిన్లీ విత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ మేజర్ ఇష్యూ. అట్లానే కావేరీ రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు ఉంది, సో అది తమిళనాడు అండ్ కర్ణాటక మధ్యలో ఇష్యూస్ జరుగుతున్నాయి. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ రివర్ బోర్డ్స్ ఆర్ డీలింగ్ విత్ విచ్ పర్టికులర్ states అని. Right, at the time the government of Telangana was gearing up for the conduct of this general elections, the government of Andhra Pradesh, intervening in the night of November 29th and 30th, deployed hundreds of the special police personnel up to its boundaries on NSP and located near Macharla in Palnadu district. So definitely what they have done, a place దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ barricades అవన్నీ కూడా remove చేసింది, because that is our area, so we cannot do this. We cannot entertain other state government to enter into our state's jurisdiction. So they've been removed. Just an update for you. And 3,000 cubics of drinking water have been started giving to the state. Okay. Right. We'll go the next one. Michong. So cyclone Michong may bring rain to south coastal districts. So you need to understand that we are in the month of December, November end and December. So in this particular time we have this retreating monsoon, first of all, especially the south coastal areas, southern Andhra and your Tamil Nadu, all these places will receive rainfall. So coastal areas kavachu, Tamil Nadu last part kavachu, ivanni kuda varshapatam namodavutundi, because we have this retreating monsoon here. Okay, so with this again cyclone Michong have added. So it might bring more rain for our south coastal areas. So south coastal areas districts are likely to experience rain under the influence of cyclone Michong for the next week, which has been mentioned by IMD. So it is too early to identify the exact location of the landfall, but basing on the existing weather conditions over the Bay of Bengal, the cyclone is expected to move towards the eastern coast between south coastal AP and North Tamil Nadu during the early hours of December 4th. So December 4th నాటికి ఇది మన తీర ప్రాంతాన్ని చేరుతుంది. So it is going to hit the landscape. Okay, that is something which you need to understand. And rainfall activity may commence from Sunday along with the coastal areas of the state. So you need to understand that with this cyclone Michong, which starts in the Bay of Bengal, will be hitting up to the eastern part of the country. So eastern coast of the country towards the south coastal area of AP and northern Tamil Nadu. So northern Tamil Nadu ki, not southern Tamil Nadu, northern Tamil Nadu ki and mana state ki, ee renditiki tagulutundi. So necessary steps have to be done. This is just an update for you. You need to understand what is this retreating monsoon and these things. Terminology is important. Right, we'll go to the next article. So there are many articles regarding science and technology today. Also your internal security, we need to go ahead. So this article I have already mentioned. So India should heed to US probe to Nizar's death, says Canadian PM. So what they've mentioned is, look closely, pay attention, at least now understand our voices. This is what Canadian PM said. Mr. Trudeau said that. So at least now understand that this is a serious issue. And there is some people who are involved from country. There are some people who are involved from India on the killing of Nizar. That is what Canadian Prime Minister said. So they wanted India to cooperate on further investigation. That is about this article, which is a continuation of earlier article which I have mentioned. So apart from that, coming to your science and tech article, which is so phenomenal one, where 2.23 lakh crore budget has been given in a major move to buy 97 Tejas jets. So this is a light combat vehicle, if you know, light combat vehicle, and 156 Prachand helicopters. So for this, the allocated fund was 2.23 lakh crore. So it is a major move, you need to understand. So DAC, which is Defense Acquisition Council, which will be actually signing ilanti agreements evaithe unna kuda, that has to be updated, or that has to be get it nodded by Defense Acquisition Council, chaired by Defense Minister. So he is a chairperson, who is our Defense Minister Rajnath Singh, gives initial approval for the acquisition of indigenously developed aircraft for armed forces, and 98% of the total procurement to be sourced from domestic industries. So this is something you need to understand. So overall ga unna procurement, so 98% would be from our indigenously developed. So ensuring that there is Atmanirbharta in defense sector. Okay, right. So what is this Tejas? First of all, koncham images chuddam. Right. So your Tejas light combat vehicle. This is your light combat vehicle. Then coming to your Prachand, this is also one of the light combat vehicle. If you can see, this is how it looks. Then they've also
said nodded for this. See here, it further accorded for the acceptance of necessity or initial approval for the procurement of two types of anti-tank munitions, namely area denial munitions type 2 type 3. So apart from these, so 97 తేజస్ అండ్ 156 ప్రచండ్ హెలికాప్టర్స్ కాకుండా ఈ ఇనీషియల్ నోడ్ అనేది ఇస్తారు కదా, ఎస్ వీ హ్యావ్ టు ఫర్దర్ లుక్ ఇన్ టు దీస్ అగ్రిమెంట్స్ టు, దీన్ని కూడా మనం ప్రొక్యూర్ చేసుకోవాలి. అలా టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఏరియా డినైల్ మ్యూనిషన్స్ టైప్ 1 టైప్ 2 టైప్ 3 విచ్ ఇస్ ఏడిఎం. సో దిస్ దట్ లుక్స్ లైక్ దిస్. సో ఇలా పంపించే ఈ యొక్క మిజైల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో వాటికి కూడా నాడ్ అనేది వచ్చింది. ఓకే, ఫైన్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ యూ నీడ్ టు నో. So the goal is to ensure that there is a Atmanirbharta in defense sector. That is why we have ensured that 98% of the procured material would be indigenously developed. That means from the domestic industries only. Okay, right. So the other one is MRA SHM. So that is something again you need to know, is a lightweight surface to surface missile. So surface nunchi surface varke missile, not surface to air, surface to surface, which will be a primary offensive weapon abroad for various naval ships. So naval ships lo idi baga use avutundi anamata, surface to surface, this light combat missile. Okay, right. So that is something you need to know. ఇవి అన్నది మనం ప్రొక్యూర్మెంట్కి వచ్చింది అండ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ 2.23 lakh crore is something which cannot be ignored. So yes, we'll go to the next article. Center agrees to examine demands for Ladakh safeguards. So what is this article about? So we know that in the span of 2019 Jammu and Kashmir ni divide chesi manamu dani in union territories ga marcham kada. So now what is the issue? Now Ladakh is demanding for the inclusion of the particular place into 6th schedule. So what is the 6th schedule of your Indian constitution? So you need to know that there are already some tribal areas which are from northeast AMTM districts ఉన్నాయి కదా. సో ఈ యొక్క AMTM స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో పాటు మమ్మల్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయండి బికాస్ వీ ఆర్ ఆల్సో ఎక్స్క్లూడెడ్ అని చెప్పుకొచ్చారు. వాట్ ఆర్ దీస్ AMTM స్టేట్స్? సో దే ఆర్ యువర్ మేఘాలయ, మిజోరం, త్రిపుర అండ్ అస్సాం. సో యూ కెన్ సే దట్ AMTM, Assam, Mizoram, Tripura, Meghalaya. So that deals with the special provisions for these particular states. So వీటికి separate గా మనకి provisions అనేది ఇచ్చారు. So they've also established, they wanted to establish this ADCs, which is autonomous district councils for these particular 4 northeastern states. So in the same manner, they have also demanded for the inclusion of Ladakh into the 6th schedule, and also they have demanded for the tribal status for this union territory. So that is something you need to understand. Constitutional safeguards to makila inclusion ivvandi. So ila chesthe emautundi, again they'll have a special focus and financial benefits will be there. And the key detail is mentioned in an order issued by the Ministry of Reconstitute of High Powered Committee for Ladakh, a 22-member panel chaired by Minister of State for Home Affairs Nityanand Roy. So that is something you need to understand. So apart from that, the panel is expected to, so వీళ్ళు అడిగారు అని చెప్పి ఒక panel ని పెట్టింది అనమాట. గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఇష్యూడ్, యూనియన్ హోమ్ మినిస్ట్రీ అగ్రీ టు ఎగ్జామిన్. సో ఎంతవరకు వీరిని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు. ఒక సివిల్ సొసైటీ ఫ్రమ్ లదాఖ్ వెంట్ టు సెంటర్ అండ్ ఆస్డ్ దట్ వీ నీడ్ దిస్ డిమాండ్, వీ హ్యావ్ దిస్ డిమాండ్ అండ్ వీ నీడ్ యూ టు లుక్ ఇంటు ఇట్. దానికోసం ప్యానల్ ఒకటి పెట్టారు. ఈ ప్యానల్ ఏ ఏరియాస్ మీద వర్క్ చేస్తుంది అని అంటే, so what are the areas that this particular panel have to discuss? They have to discuss measures to protect the region's unique culture, language taking into consideration of its geographical location, then the strategic importance, and ensure protection of land, employment for the people of Ladakh, and to discuss measures for inclusive development and employment generation in this particular region, and discuss measures relating to the empowerment of Ladakh Autonomous Hill District Council. So I said earlier that there will be separate ADCs, Autonomous District Councils, for these 4 northeastern states which I have mentioned through Schedule 6. In the same manner, to empower them with Ladakh Autonomous Hill District Councils of Leh and Kargil, and to examine constitutional safeguards that could be provided to ensure measures and protection detailed above. So all these things will be examined by the particular panel. Okay, fine. Next article, Chinese military values ties with Indian forces, says official. సో వాట్ హ్యాపెండ్, చైనా యొక్క డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఏమని చెప్పింది అంటే దట్ వాళ్ళ మిలిటరీ మన మిలిటరీకి ఎక్కువగా ఆ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ టైస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి ఎక్కువ వాల్యూ ఇస్తుంది అని చెప్పుకొచ్చారు. సో
after this 20th round of Corps commander level talks, which has helped to ease tensions amid Eastern Ladakh standoff. So we know that, especially from 2020, there has been for the past 3 years continuous standoff on the ekkada Eastern Ladakh area, especially in which area? In Galwan Valley, Pangong Lake, and Hot Springs area. So e particular areas lo full standoff unindi, and right now we have disengaged to certain extent after this 20th round of talks. So for you to visualize where this Galvan Valley, Pangong Lake, and Hot Springs are there, go through this particular map as you can see on the screen. So here it is. You have this Galvan Valley. So ikkada valley, ikkada kuda complete standoff undi. Standoff ante em ledhu, వాళ్ళ military మన military continue గా అక్కడే ఉంటారు అన్నమాట. If there is any attack, there should be counter attack. So Galvan Valley here, Hot Springs. So you have Pangong, so lake. Then you have this Depsang Plains, and you have Demchok Plains. So Demchok and Depsang. So ఈ మొత్తం ఈ ఏరియా మొత్తం దగ్గర మనకి స్టాండ్ ఆఫ్ ఉంది అనమాట. సో దాన్ని అడ్రస్ చేసేందుకు ఈ 20th round of Corps commander level talks have helped a lot అని చెప్పుకొచ్చారు. So Indian and Chinese troops have been locked in confrontation for over 3 years at certain friction points in eastern Ladakh. Even at the two sides have completed a disengagement from several areas. So that is something which you need to know, that in these 3 areas standoff has been there, but however it has been resolved to some extent. So China values China-Indian military relationship. We hope that the India works with us to the same goal to build stronger mutual trust and properly handle differences and safeguard peace and tranquility along the borders. So ఇక్కడ క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి? సో మేము నమ్ముతున్నాం. This has been given by Wei Xiang, who is one of the representative of Chinese Defense Ministry. So he has mentioned that yes, we trust and we value military values of India. At the same time, we want India to trust, respect, and properly handle these differences and come out with a proper solution in this strategic area. This is what they have mentioned. So right now, because of this 20th round, as I mentioned, there is clear disengagement in these 4 areas, including these places which I have showcased in your map. But in pressing a resolution, so India side is pressing a resolution in lingering issues in the Depsang and Demchok areas. So you need to know clearly that the areas which were successful here where this Galwan Valley, Pangsong Lake, Hot Springs, ఈ ఏరియా వరకు వాళ్ళతో మనకు డిసెంగేజ్మెంట్ జరిగింది. బట్ మనకి ఎక్కడ ప్రెసెంట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి? దెప్సాంగ్ ప్లెయిన్స్లో ఇష్యూ ఉన్నాయి, ఈ డెమ్చోక్ ఏరియాలో ఇష్యూ ఉన్నాయి. సో ఈ ఏరియాస్ను ఫర్దర్గా మీరు డిసెంగేజ్మెంట్కి రెజల్యూషన్కి రావాలి. సో దిస్ LAC ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్. Right, so that is about this article. We'll go with the next one. Navy gets ready for its biggest naval exercise. So before this, let's go with this article, then we'll come back to that. Right, so 3 anti-submarine warfare ships for Indian Navy launched. Anti-submarine warships. So submarine, anti-submarine. సో దానికి అగేన్స్ట్గా ఉండేది యాంటీ సబ్మెరైన్ అనమాట. ఆ వార్షిప్స్ అనేది లాంచ్ చేశారు. 3 were launched. What are their names? Number 1 INS Mahe, number 2 INS Malwan, and number 3 is INS Mangrove. Important for your prelims. Okay, so the first 3 of the series of 8 anti-submarine warfare shallow water crafts are being built by Cochin Shipyard Limited for Navy were launched on the shipyard premises on Thursday. So total ga 8 series of 8 ni develop chestunnaru by Cochin Shipyard Limited. In this, first 3 have been launched. So what are those? INS Mahe, Malwan, and Mangrove. So upon commissioning were launched in the presence of Vice Chief of the Naval Staff. So that is something you need to know. So as the shipyard inked the contract with Defense Ministry to build the 8 vessels in 2019. So 2019 దాన్ని సైన్ చేసుకుంటే 3 years or 4 years పట్టింది ఫస్ట్ 3 లాంచ్ అవ్వడానికి. ఓకే, సో దీస్ మహా క్లాస్ షిప్స్ విల్ రీప్లేస్ Navy in service Abhay class ASW corvettes and are designed for anti-submarine operations in the coastal waters and low-intensity maritime, mine laying, and subsurface surveillance operations. So you need to know that Mahe will be replacing Abhay class. Okay, fine. So we'll see with the next article. Navy gets ready for its biggest naval exercise amid ocean engagements. Okay, so ocean engagements lo what are the biggest naval exercise, which is exercise Milan. Okay, so don't get confused. INS Mahe, Malwan, Mangrove. This is Malwan and this exercise is exercise Milan. Okay, so this is a biannual meeting. So you need to know, just a second. Okay, right, so biannual meeting ante
yearly twice conduct చేసేది. So as the Indian Navy looks at this Navy Day, we have Navy Day on celebrated on December 4th. It is also gearing up for this multilateral exercise. What is multilateral exercise? So ఇద్దరు కంట్రీస్ ఇన్వాల్వ్ అయితే దాన్ని బయోలేటరల్ అంటారు. మల్టీలేటరల్ అంటే మల్టిపుల్ కంట్రీస్. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఎక్సైజ్ మిలాన్ is scheduled in the early of this year, I mean the coming up year, which is February 2024, and is expected to see participations of over 50 countries, and defense sources said, while noting that this reflects the significant expansion of Navy's engagement as well as the capacity to assist countries in IOR. So you need to understand that in this multilateral exercise called Exercise Milan, 50 other countries will participate. Okay, so adi India cheyadam anedi very good initiative, and this ensures that the countries will be assisting themselves in this IOR region, which is Indian Ocean region, right? Next, Exercise Million is a biannual and a multilateral Navy exercise which has begun in 1995 and has significantly expanded in scope and became the largest exercise held by India. The mid-planning conference of Milan 24 was held in October this year, and the last edition of Milan, which has been held off in Visakhapatnam, saw a participation of over 40 countries. So last year 40 countries, year 50 countries attend avuthunnai. రైట్, సో ఆర్ ఆల్సో ఇది కాకుండా మనం ఎక్సెస్గా ఇంకేం చేసాము అని అంటే ఇండియన్ నేవీ హ్యాస్ జాయిన్డ్ బహ్రెయిన్ బేస్డ్ కంబైన్డ్ మ్యారిటైమ్ ఫోర్స్. సో బహ్రెయిన్లో బేస్ అయిన అంటే బహ్రెయిన్లో ఉండే ఈ యొక్క కంబైన్డ్ maritime force అనేది జాయిన్ అయింది, which is led by US multinational naval partnership that aims to provide security, stability and prosperity across international waters in IOR region, which is Indian Ocean region. So Indian Ocean region లో utmost stability, security, prosperity ని ఇచ్చేందుకు ఒక multilateral setup ఉంది. ఆ సెటప్ US ద్వారా లెడ్ అవుతుంది ఇన్ బహ్రెయిన్. సో ఇన్ దట్ ఇండియా హ్యాస్ బికమ్ అ పార్ట్. Okay, so that is about this article. We'll go with the next one. And yeah, one more update here, again important for your prelims. Similarly, INS Nirikshak conduct mixed gases dividing training for Sri Lankan Navy personnel in Tranquimali in Sri Lanka, both in 2022 and 2023. So ఇది కూడా ఒక గ్యాస్ డివిజన్ ట్రైనింగ్ అనమాట. So through INS Nirikshak. Okay, so that is something you need to know. Nothing more than that. Name terminology is something which cannot be ignored. Next, loss and damage fund cleared on day 1 of COP28 summit. So నిన్న డే స్టార్ట్ అయిపోయింది కదా, ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సమిట్. ఇందులో వీళ్ళు తీసుకున్న డెసిషన్ ఏంటి? సో ద ఫస్ట్ డెసిషన్ ఈజ్ టు establish or to keep agreed to make this particular loss and damage fund to be established. దీన్ని ఆపరేషనల్గా చేస్తాము అని అన్నారు. సో విత్ ద నేమ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ దెర్ ఆర్ ఎనీ లాసెస్ ఆర్ డ్యామేజ్ దట్ ఆర్ అక్కర్డ్ డ్యూ టు క్లైమేటిక్ చేంజ్. To compensate that, this amount will be useful. So who are the contributors? Every other country which is participant of this conference of parties will be people who will be contributing to this mutually. Okay, so the fund meant to compensate countries dealing with the effects of climate change gets commitments to nearly $250 million. So ఒక ఫండ్కి $250 million మేమైతే ఫండ్స్ ఇస్తాము అని చెప్పి ఓవరాల్గా అగ్రీ చేసుకున్నారు. All developing countries are eligible to apply for this particular fund, and every other country is invited to contribute it. So you need to understand that this is not the burden only on the developed countries to contribute. Even the developing countries or whatever the countries that are part of COP28 can contribute to this particular loss and damage fund. Whereas who are the eligibilities? So they are, or who are the beneficiaries? They are the developing countries. All developing countries can apply, including India. Right, on the first day of 28th conference of parties they have agreed with this. So ఇది ఇప్పుడుగా లేదంటే ముందు ఎప్పుడన్నా డిస్కషన్లో ఉందా? The fund was first announced at the conclusion of COP27. COP27 ఎక్కడ జరిగింది? ఈజిప్ట్. So in Sharm el Sheikh, Egypt last year, but it has taken 5 separate meetings since then through transitional committees to get the position where countries could unanimously agree on a text that was then passed in COP28 by President Sultan Ahmed Al Zubair from Dubai. So the demand for such a fund is nearly 3 decades old. ఇలాంటి ఒక ఫండ్ పెట్టండి అని చెప్పి 30 years నుంచి డిస్కషన్లో ఉన్నప్పటికీ COP27లో దీన్ని తీసుకొని ఎలా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అని డిస్కషన్లోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు దాని మీద సైన్ అయిపోయింది. సో ఎవ్రీవన్ హ్యావ్ అగ్రీడ్. ఓకే, so totally amount is $250 million. You don't need to know each individual one, which is not required. Just understand that overall commitments have got till $250 million. And for the climatic change cost about $1.5 trillion in 2022,
says a study published this week by the University of Delaware. This we have read, right? So ఇప్పుడు ఉన్న స్టాండర్డ్స్ ప్రకారము క్లైమేటిక్ చేంజ్, ఈ క్లైమేటిక్ ఫినాన్స్ అమౌంట్ బిలియన్స్ లో లేదు, 1.5 trillions లో ఉంది అని చెప్పి ఒక రిపోర్ట్ వచ్చింది. So that cannot be ignored. And several developing countries and some of the poorest lost an average of about 8.3% of the GDP due to climatic change. So ఎందుకు లూజ్ అయ్యారు? క్లైమేటిక్ చేంజ్ వల్ల రెయిన్ఫాల్ సరిగా పడవు, untimely rainfalls, economy loss, pony heavy rainfalls, again economy loss, and also disaster management funds have to be again refilled. So all these things you need to understand. Again, infrastructure burden on state. So all these things you need to understand. The fund as it stands now does not specify how often it will be replenished. So ఎంత వరకు ఇది రీఫిల్ చేస్తారు, ఎంత ఆఫన్ గా దీన్ని వాడుకోవచ్చు, ఈ డీటెయిల్స్ ఇంకా లేదు. బట్ ఎవ్రీవన్ హ్యావ్ అగ్రీడ్ దట్ వీ విల్ బి డెఫినెట్లీ యూజింగ్ దిస్. దట్స్ సంథింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. Next, India is set to launch X-ray polarimeter satellite, says ISRO. సో పోలరైజేషన్, ఎక్స్రేస్ లో ఎంతవరకు పోలరైజేషన్ జరుగుతుంది, స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఎలా ఉంది, సో ఫిజిక్స్ రిలేటెడ్ అనుకోండి. సో ఇస్రో హ్యాస్ అనౌన్స్డ్ అ ప్లాన్ టు లాంచ్ ఫస్ట్ ఎక్స్రే పోలరీమీటర్ సాటిలైట్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ ద పోలరైజేషన్ ఇన్ ఇంటెన్స్ ఎక్స్రే సోర్సెస్. సో ఇది స్పేస్ లో ఎంతవరకు ఎక్స్రే సోర్సెస్ వల్ల పోలరైజేషన్ ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఉంది. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో పోలరైజ్డ్ ఎక్స్రే బీమ్ ఇలా వచ్చింది అనుకోండి, ఇలా మూవ్ అవుతుంటుంది అనమాట. వేవ్ ప్యాటర్న్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. సో ఈ ఎక్స్రేస్ ఎక్కువగా మనం ఎక్స్పోజ్ కాకూడదు. సో ఎంతవరకు ఎక్స్పోజ్ ఉంటుంది, ఎంతవరకు అది మనకి ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అని చదువుకోవడమే పోలరీమీటర్ ఒక యూసేజ్ అనమాట. దిస్ పోలరీమీటర్ సాటిలైట్ విల్ బి లాంచ్డ్ బై ఇస్రో. That has been confirmed. Okay. So in the recent update on the website, ISRO said that while the space-based X-ray astronomy has been established in India, focusing on imaging, first domain studies and spectroscopy, which and the XPOSAT submission parenti XPOSAT, okay, mission marked a major value addition. This research supplementing traditional time and frequency domain studies introduced a novel dimension for the X-ray astronomy, generating anticipation and excitement within the scientific community. So X-ray astronomy gurinchi telusukuntaru. I mean, how the X-ray pattern is existing in a space. So they're going to study with that. Okay, the satellite will be launched by the Polar Satellite Launch Vehicle, which is PSLV, with from this SHAR Center of Sriharikota. You need to understand, Satish Dhawan Space Center. The date has not been revealed yet, but yes, and this mission life will be for around 5 years. Rest of the details is not required. Specifications are clear, but what is what and teleste chalu. So XPOSAT, for the first time, India is planning to launch to understand about the X-ray pattern polarization effect, polarization of intense X-ray sources in the space, right? So that is something you need to understand. Next article, no successful infiltration along Bangladesh border, says BSF DG. So Directorate General of Border Security Force. ఆయన ఏం చెప్పుకొచ్చారు అంటే, బేసిక్గా మనం ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలో కామన్గా బార్డర్ ఇష్యూస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు బంగ్లాదేశ్లో ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఎక్కువ పోరస్ బార్డర్స్ ఉంటాయి, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ వీ నీడ్ టు వర్క్ అపాన్. ఎవ్రీవన్ సేస్ ద సేమ్ థింగ్. But what Director General has mentioned is that right now successful infiltration has almost nullified in Bangladesh border. So Bangladesh లో మనం షేర్ చేసుకున్న border లో successful infiltration లేదు, because now we have tightened to such an extent where people whoever by mistake of dorikina sare, they will never be spared. So ఇది వాళ్ళకి ఆల్రెడీ తెలుసు. So see, they have mentioned that no successful infiltration is taking place along the border of Bangladesh. BSF Director General Nitin Agarwal has mentioned, adding that appropriate action is taken if someone is caught entering India through illegal means. So ఎవర్ని ఆపము, ఎవర్ని ఈ పర్టికులర్ దానిలో స్పేర్ చేయము అని చెప్పుకొచ్చారు. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, ద పాకిస్తాన్ బార్డర్ హ్యాస్ లార్జ్లీ రిమైన్ సైలెంట్ సిన్స్ Feb 25, 2021. So మీరు ఈ అప్డేట్స్ అన్ని ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ తెలుసుకోవాలి. వితౌట్ దిస్ యూ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ మెన్షన్ ఇన్ ద వే ఫార్వర్డ్ దట్ infiltration in Bangladesh has to be addressed by a complete technological borders, and in the Pakistan area we still have issues near LOC. No. So even in the border of Pakistan, they has been most silent right now from 2021, when the Director Generals of Military Operations of India and Pakistan agreed to have strict observance of all agreements and understandings and ceasefire along LOC of all the sectors. So ఆ పర్టికులర్ ఎల్ఓసిలో సీజ్ ఫైర్ అనేది ఎన్షూర్ చేసాం. రైట్ నో మనకి హైయెస్ట్ ఇష్యూ బార్డర్ ఇష్యూస్ మనకు ఉంది అంటే, లైక్ 1-to-1 చూసుకుంటే మనకి ఎక్కువగా ఉన్నది చైనాతో అర్థం చేసుకోండి, రైట్? అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్, చైనాతో ఇష్యూ ఏంటి అని అంటే, సో ఫ్రమ్ 2022 of November to October 31st, 2023, as many as 90 drones or unmanned aerial vehicles have been recovered by BSF on the western
బార్డర్. సో వెస్టర్న్ బార్డర్ నుంచి చూసుకుంటే, వెస్టర్న్ బార్డర్ అంటే ఇక్కడ మన పంజాబ్ ఈ ప్లేసెస్ నుంచి చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ 90 డ్రోన్స్ మన కంట్రీలోకి రావడానికి ట్రై చేశారనమాట, పంజాబ్ అండ్ రాజస్థాన్ ఏరియాలో. సో ఎస్, 81 హ్యావ్ బీన్ రికవర్డ్ ఫ్రమ్ పంజాబ్ అండ్ 9 ఫ్రమ్ రాజస్థాన్. ఇవి తెలిసినవి, తెలియనివి ఎన్నో. ఓకే, సో మిస్టర్ అగర్వాల్ said most of the drones were manufactured in China and 81 drones were brought down by us along Punjab border. Some drones are found later by villagers living along the border who inform us and we take action. So you need to understand. So this is something which is happening and we receive cooperation from border population in detecting narcotics and other substance dropped by the drones. So drones lo ante information okate gathering kaadu. We did drones use cheskoni even narcotics are being smuggled into the country. So that is something which you need to understand. Newer perspective. అండ్ అనదర్ పర్స్పెక్టివ్ ఇస్ దట్ ఈ పంజాబ్ రాజస్థాన్ ఏరియాస్లో పీపుల్స్ కోఆపరేషన్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి అన్ యాడ్ ఆన్ ఫర్ యువర్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ పార్ట్. రైట్, విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. So there is one explanatory article which is important for today. After this, we'll go there. Right, 2023 will be the hottest year ever recorded, says UN body. So you need to understand that every other year it is becoming the hottest year ever recorded. 2022 was like that, 2021 was like that, and now 2023 is also going to be like that. Okay, so every year దాని యొక్క రికార్డ్ అదే బ్రేక్ చేస్తుంది, because you need to understand that greenhouse gases emissions have been increasing tremendously. Right, this year is said to be the hottest ever recorded, UN said on Thursday, demanding urgent action to rein in global warming and stem the havoc following its wake. The UN's World Meteorological Organization warned that 2023 has shattered a whole host of climate records with extreme weather, leaving a trail of devastation and despair. So, ఈ 2023 ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఈ ఎండ్కి వచ్చేసిన తర్వాత వీళ్ళు అనలైజ్ చేసింది ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ experience huge devastation and despair all over the world. Okay, so now what WMO chief Pedro Teles has mentioned is that it is a deafening cacophony of broken records. So what did he mention? It is a deafening cacophony. ఎందుకు ఆ మాట అన్నారు? వాట్ ఈస్ డెఫెనింగ్? సో హీ హెస్ క్లియర్లీ మెన్షన్డ్ దట్ ఇది మన చెవులు దద్దరిల్లే విధంగా, మన చెవుడు వచ్చే విధంగా అది అరిచి చెప్పుకుంటుంది, that this is what happening in the place ani in this world arena because of the greenhouse emissions and చెప్పుకోవచ్చు. Right, so greenhouse gas levels are record high and the global temperatures are record high. Sea level rise is record high and the Antarctica sea ice record low. సో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది, ఐస్ కరిగిపోతుంది, టెంపరేచర్స్ పెరుగుతుంది, సీ లెవెల్ రైజ్ పెరుగుతుంది, అండ్ ఆల్సో గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్స్ కూడా హైయెస్ట్ దాన్ ఎవర్ పెరుగుతుంది. ఓకే, right, we'll go to the next article, which is important as I told before. Okay, before that you have another article too. Right, fiscal deficit touches 45% of full year target. What is fiscal deficit? So as per your economy, if you are done with your economy part, fiscal deficit is a total expenditure minus total receipts excluding borrowings. So this speaks about the borrowings. So total expenditure lo total receipts ni తీసేస్తే దాని fiscal deficit అని అంటాం. What is revenue deficit? So if it doesn't exclude borrowings, then that would be your revenue deficit. And if the fiscal deficits include or exclude this borrowings. So borrowings, okay, just a second. So I'll give you a clear data on this. Let me explain here. Yes. So PD, which is primary deficit. Then you have on top of this FD, which is fiscal deficit. Then overall you have RD, which is revenue deficit. So what is this about? రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అంటే జస్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ నుంచి రిసిప్ట్స్ తీసేసి అది రెవెన్యూ డెఫిసిట్. ఆ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ నుంచి ఇఫ్ యూ ఎక్స్క్లూడ్ బారోయింగ్స్, దట్ విల్ బి యువర్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్. ఇదే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ నుంచి యువర్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ తీసేస్తే దాన్ని ప్రైమరీ డెఫిసిట్ అని అంటాం. సో దిస్ వుడ్ ఎక్స్క్లూడ్ బారోయింగ్స్, దిస్ వుడ్ ఎక్స్క్లూడ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ టు. రైట్, సో దాని గురించి ఆర్టికల్ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఫిజికల్ డెఫిసిట్ టచెస్ 45% ఆఫ్ ద ఫుల్ ఇయర్ టార్గెట్. ఫుల్ ఇయర్ టార్గెట్లో 45% రీచ్ అయిపోయింది. సో మనకి ఫుల్ ఇయర్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఫిజికల్ ఇయర్. సో లాస్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి ఏప్రిల్ వరకు కదా. సో ఫ్రమ్ ద మూమెంట్ యువర్ బడ్జెట్ ఈస్ బీయింగ్ అనౌన్స్డ్, సో యువర్ బడ్జెట్ ఇయర్ ఫ్రమ్ దాట్ పర్టికులర్ టైమ్ టు టిల్ నౌ. ఓకే,
So budget year is something which is different from your financial year. You need to understand. So April to April వీళ్ళు ఈ టాక్సేషన్ ఇవన్నీ ఫైల్ చేసేవి కూడా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ టైంకి 45% యాజ్ పర్ ద టార్గెట్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ బీన్ రీచ్డ్. పోనీ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఎంత ఉంది అని కంపేర్ చేసుకుంటే లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ ఉంది. లాస్ట్ ఇయర్ ఇట్ వాస్ 45.6. This budget deficit, okay, as per the budget estimates of 22-23, last year by this particular time it was 45.6, and this year too it is around 45%. Okay, so which is 8 lakh crore, nearly 8 lakh crore budget deficit has been done. Okay, fine. So that is something you need to know. Just updates మాత్రం తెలుసుకుంటే చాలు, వాటి మీద ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయక్కర్లేదు. Okay, another report for environment and regarding air pollution. You can add it to your environment part, very important. Air pollution causes over 2 million deaths annually in India. So అర్థం ఏంటి, మన ఇండియాలో ఈ ఎయిర్ పొల్యూషన్ వల్లనే 2 million deaths అవ్వచ్చు. Just a second. Yes, 2 million deaths anadi avvachu anadi point. So right now what they're trying to explain is that we'll see in this article, outdoor air pollution, they're not talking about the indoor. Outdoor air pollution from all resources accounts for 2.18 million deaths as per the year, deaths per year as per the report given by the BMG. So BMG అని ఒక పబ్లిషింగ్ అథారిటీ వాళ్ళు ఇచ్చింది ఏంటి అంటే ఇండియా వరల్డ్లోనే సెకండ్ పొజిషన్లో ఉందన్నమాట regarding this air pollution deaths. And what is it about? 2.18 million deaths per year. So the research found that the air pollution from fossil fuels in the industry, power generation, transportation accounts for 5 million extra deaths a year. So you need to understand that అదే కానీ మనము ఎయిర్ పొల్యూషన్ కాకుండా ఇంకా ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ ఇండస్ట్రీని, పవర్ జనరేషన్ ఇవన్నీ కూడా మనం తీసుకుంటే 5.1 million డెత్స్ కంప్లీట్గా ఇయర్ వరల్డ్ వైడ్ ఉంటుందన్నమాట. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ 2.18 ఇండియాలో ఒకటే, వరల్డ్ వైడ్ అయితే 5.1. This equates to 61% of the total estimates of 8.3 million deaths worldwide due to the ambient of air pollution from all sources in 2019, which could be avoided by replacing fossil fuels with clean and renewable energy. So you need to understand that once for all, if this renewable energy is being replaced, అందుకే కదా ఇప్పుడు టార్గెట్ పెట్టుకోవడం 2030 నాటికి ఇప్పుడు యూజ్ చేసే రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్ 3 times ఎక్కువ వాడాలి అని. That has to be entirely dependent 3 times more than the existing resource on renewable energy, right? So that is something you need to understand. Overall, just remind only one particular report here where from India it would be 2.18 million deaths per year only because of air pollution. ఇంతవరకు అలాంటి రిపోర్ట్ రాలేదు కాబట్టి అది ఇంపార్టెంట్, right? So apart from that, phasing out fossil fuels would result in a large absolute reductions in attributable deaths in Southeast Asia, East Asia amount for about 3.85 million annually. సో అదే మొత్తం సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా, ఈస్ట్ ఏషియన్ కంప్లీట్గా తీసుకున్నట్లయితే ఈ ఫాసిల్ ఫ్యూల్స్ని కంప్లీట్గా ఫేజ్ అవుట్ చేసినట్లయితే 3.85 million డెత్స్ యాన్యువల్ని మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, so these two reports are something which is important, nothing more in this article. They've given like more things, what are the contributories for your air pollution, that might be your ozone, PM 2.5, all these things. But as of now in this article is important with this particular numbers. Okay, so I think that is it. Yeah, the corresponding to 82% of the maximum deaths of air pollution deaths could be avoided by controlling the anthropogenic emissions. Obviously, ఇప్పుడు మనము ఈ ఎయిర్ పొల్యూషన్ కి మనమే కదా ఎక్కువ కారకులు అవుతున్నాం. Is it because of nature or is it because of the humans intervention? So it is because of the anthropogenic emissions. So attribute deaths to all ambient air pollutions were highest in South and Southeast Asia, particularly in China with 2.44 million people per year, following by India which is 2.18 million per year. So not a simple count or not a normal count that can be ignored. Okay, so apart from this మళ్ళీ ఒక ఎయిర్ పొల్యూషన్ వల్ల ఇంకా ఎలాంటి డెత్స్, సో డామినో ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కదా, హార్ట్ డిసీజెస్, లంగ్ స్ట్రోక్, వీటిలో ఈ 2.18 మిలియన్లో అండ్ వరల్డ్ వైడ్లో కూడా ఎంతవరకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఈ యొక్క పర్సంటేజెస్ ఉంటుంది అంటే హార్ట్ డిసీజెస్ మ్యాక్సిమం, next stroke 16%, then chronic obstructive lung diseases, diabetes, all these are again linked up. And apart from this, there are also some neurodegenerative disorders that is being visible because of air pollution, like Alzheimer's, Parkinson's disease. So phasing out fossil fuels will result in the largest absolute reductions in attributable deaths in South, Southeast and East Asia. So that is something you need to know, nothing more than that. We'll go with the
Another important article for today and last article too. Understanding simultaneous elections. So what is this simultaneous elections? So yes, simultaneous elections అంటే ఏమనుకున్నాం, recently Ramnath Kovind, who is our ex-president, have been given up with the responsibility of chairmanship, where he and his panel have to check upon how far this Lok Sabha and state legislative assembly elections can be conducted together. సో వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ ఈజ్ ద థీమ్. ఎంతవరకు ఇది జరగచ్చు, ఒక నేషన్ మొత్తానికి అడ్వాన్స్గా మనం ఎలక్షన్స్ని ఎలా సింక్రనస్గా పెట్టుకోవచ్చు. ఒకప్పుడు మన కంట్రీలో ఉందా, పోనీ ఇది సింక్ చేయాలంటే ఏమన్నా అమెండ్మెంట్స్ చేయాలా ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో, అండ్ వాట్ ఆర్ ద ప్రోస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద కాన్స్ ఇఫ్ యూ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ integrated elections. Okay, so what are the arguments for and against? Very important, ఎందుకంటే ఇది 2024 elections కి యూజ్ చేయరు, 29 elections కి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ఇన్ కేస్ కానీ ఇఫ్ ద ప్యానల్ గివ్స్, ఇఫ్ ద కమిషన్ గివ్స్ అ రోడ్ మ్యాప్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ అగ్రీస్. ఆల్రెడీ లా కమిషన్ వచ్చి ఒక రోడ్ మ్యాప్ ఇచ్చేసింది దట్ ఫర్ 2029 దిస్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ అన్నట్టు. సో ఈ ప్యానల్ కానీ ఫర్దర్గా ఇఫ్ ఇట్ ఒపీన్స్ దట్ ఎస్ డెఫినెట్లీ, దెన్ ఫర్ 2099 దే ఎస్టాబ్లిష్ దిస్ పర్టికులర్ మెథడాలజీ of simultaneous elections. So for that you need to understand what are the changes and what are the pros and cons, important for your answer writing and analysis part. Right, we'll go through first just then for the pros and cons. Right, in September, union government notified formation of 6-member panel to examine and make recommendations for holding simultaneous elections in the Lok Sabha and state legislative assemblies and the local bodies. సో అన్ని ప్లేసెస్లోనూ సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయడం ఎంతవరకు సమంజసం, హౌ ఫార్ కెన్ ఇట్ బి యాక్సెప్టబుల్, హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ ఫీజిబుల్. At least 5 articles in the constitution shall need amendment. These అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి, 5 articles కాన్స్టిట్యూషన్, అట్లీస్ట్ 5 articles ఖచ్చితంగా అమెండ్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ 83 2 clause 2 and 85 clause 2 articles, and that relate respectively to the duration and dissolution of Lok Sabha. So 83-85 and it discusses about the duration and dissolution, how far the dissolution clauses are there. So ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో లోక్సభ డిజాల్వ్ చేయొచ్చు, అట్ ద సేమ్ టైం డ్యూరేషన్ ఎక్స్టెన్షన్. ఎందుకు ఇది మాట్లాడాలి, ఇప్పుడు సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్ చేయాలి ఎందుకంటే కొన్ని ప్లేసెస్లో 3 years రన్ అవుతుంది అనుకున్నాం. లెట్స్ సే 2029 నాటికి సెంట్రల్ అయితే ఎలక్షన్స్కి వెళ్ళిపోతుంది. అదే స్టేట్ లెజిస్లేచర్లో కొన్నిటికేమో 3 years ప్లాన్ కంప్లీట్ అయింది, కొన్నిటికి 4 years, కొన్నిటికి 6 years. సో 6 ఇంకా 5th year అయిపోయి 6th yearలోకి ఎంటర్ అయింది. సో ఇఫ్ దే వాంటెడ్ టు కండక్ట్ ఎలక్షన్స్ ఆర్ షుడ్ దే వెయిట్? సో దీని మీద ఈ రిలేటెడ్ డ్యూరేషన్ డిజల్యూషన్ ఆఫ్ లోక్సభ గురించి ఫర్దర్గా అమెండ్మెంట్స్ కావాలి. నెక్స్ట్, coming to also on the legislative agenda of Article 172 Clause 1 and 174 Clause 2, which provide for the duration and dissolution of state legislative assembly. As I told you, states ki aithe 172 1, 174 2, ade center ki aithe 83 2 and 85 2. So that deals about the Lok Sabha and this deals with your state assemblies, right? ఫస్ట్ 4 జనరల్ ఎలక్షన్స్ మన కంట్రీలో ఆల్రెడీ జరిగిందా ఎప్పుడెప్పుడన్నా అంటే, ఫస్ట్ 4 general elections from the span of independence have been simultaneous elections. Why? At that particular time there was monopoly from Congress. So most of the people who stood for each political party who won the majority was from Congress. So appudu simultaneous election possibility loki ochindi. So it was possible then, as the Congress was in the power both at central and state levels. Prati chota adoka party ne. So they had no issues at that particular time. But right now, many other local parties have come into picture, state parties have come into picture. Then how far can it be feasible? What are the pros and cons? Right. So yes, in September, Union government notified the formation of 6-member panel to examine and make recommendations for holding simultaneous elections in Lok Sabha, state assemblies and local bodies. For this purpose, the panel has entrusted with the task of proposing specific amendments to the constitution and any other legal changes necessary to enable the simultaneous election. So ఈ panel ఎందుకు కాన్స్టిట్యూట్ చేశారు అని అంటే, ఈ యొక్క simultaneous elections తీసుకోవడానికి పాజిటివ్స్ ఏంటి, నెగిటివ్స్ ఏంటి, అండ్ తీసుకొని వస్తే ఎన్ని ప్లేసెస్లో లీగల్ చేంజెస్ చేయాలి, ఎన్ని ప్లేసెస్లో కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ చేయాలి, so that there should be no further questions on that kada. So the panel also have to give its opinion on whether the proposed amendment shall require assent on the half of the state assemblies. So ఇది federalism ki included kabatti a common assent have to be given from the state legislative assemblies. So is it actually required or not? Definitely it is required. And stipulated Article 368, so amendment of constitution under Article 368, so అది కూడా ఇంపార్టెంట్, దానిలో ఏమేమి చేంజెస్ చేయాలి. నెక్స్ట్,
On October 25th, the panel have an interaction with the Law Commission to discuss the roadmap to synchronize parliamentary and assembly elections 2029. So వీళ్ళు ఏం చేశారు, లా కమిషన్ తో కూడా ఇంటరాక్షన్ పెట్టుకున్నారు. How far can it be done అని. Okay, because we need specialized people. Now, what are the pros? Like, what are the arguments for common elections? Number one, first of all, expenditure burden can be reduced. So massive recurring expenditure ఉంటుంది. సపరేట్ ఎలక్షన్స్ పెట్టినప్పుడు అయితే సెంట్రల్కి ఒక సపరేట్ ఫినాన్షియల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుంది, స్టేట్కి సపరేట్గా ఉంటుంది. ఈ రెండింటిని కర్బ్ చేయొచ్చు ఇంటిగ్రేట్ చేయడం వల్ల. నెంబర్ టూ, the dense electoral cycle involves prolonged deployment of security and police forces on election duty. సో ఎలక్షన్ డ్యూటీకి ఇప్పుడు మనం స్టేట్లో కండక్ట్ చేసిన, ఎక్కడ కండక్ట్ చేసిన, ఇప్పుడు టీచర్స్ని తీసుకోవాలి, రెగ్యులర్ స్టాఫ్ని తీసుకోవాలి, ఆఫీసెస్ ఆక్యుపై చేయాలి. నౌ you need many staff. So first thing is regarding expenditure. Number two, police security forces and these people who wanted to conduct this election duty lestar kada, ee yokka maintenance of law and order is also a point of concern, national security threatening issue. ఓకే, నెక్స్ట్ నెంబర్ త్రీ, ఈ రెండింటిని కలపడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఆల్ ఎలక్షన్ సింక్రనైజ్ చేయడం వల్ల అన్ని ఒకసారిగా గడిచిపోతాయి. మళ్ళీ ఒక ఫోర్సెస్ అక్కడ పోలీస్ ఫోర్సెస్ కానీ అడ్మిన్ ఫోర్సెస్ కానీ మళ్ళీ దింపక్కర్లేదు. నెంబర్ త్రీ, holding separate elections comes in a way of development as enforcement of code of conduct for a longer period leads to stoppage of ongoing development work. So what is this about? కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్, మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ రిలీజ్ చేస్తారు. ఇది రిలీజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ట్రాన్స్ఫర్ బ్యాన్స్ చేస్తారు. పీపుల్ ఇక్కడ నుంచి ఇంకో ప్లేసెస్కి ట్రాన్స్ఫర్స్ తీసుకోలేరు, ఫస్ట్ థింగ్. నెక్స్ట్ ఇంకో థింగ్ ఏంటి, ఏదైతే గవర్నమెంట్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ తీసుకురావాలనుకుంటుందో వన్స్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ తీసుకొస్తే అన్ని డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ స్టాప్ చేయాలి. న్యూ వర్క్స్ ఏవి చేయకూడదు, న్యూ రిక్రూట్మెంట్స్ తీసుకోకూడదు. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ కన్సర్న్. నెక్స్ట్, అలా ప్రతిసారి ఎలక్షన్ జరిగిన ప్రతిసారి తీసుకుంటూ రాలేం కదా, అట్ వన్స్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్. సో దట్ ఈస్ అగైన్ అ పాజిటివ్ థింగ్ విచ్ ఇస్ సపోర్టింగ్ ఫర్ కామన్ ఎలక్షన్స్. నెంబర్ ఫోర్త్, simultaneous elections would lessen the role of money in elections as campaign finance for parties would come down. For example, ఇప్పుడు ఒక పార్టీ నేషనల్ పార్టీ అవ్వాలి అంటే స్టేట్స్ లో కూడా సిక్స్ స్టేట్స్ పార్టీస్ లో కూడా విన్ అవ్వాలి కదా. సో దెర్ ఈస్ సర్టెన్ కన్స్ట్రెయింట్స్. సో దెర్ ఆర్ సర్టెన్ కన్స్ట్రెయింట్స్ వేర్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఫాలో. సో అప్పుడు నేషనల్ పార్టీను నేషనల్ గా లోక్సభలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడానికి, సో అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ లోకల్ గా ఉన్న పార్టీస్ లోను వాళ్ళు రావడానికి, జస్ట్ గివ్ మీ అ మూమెంట్. ఎస్, ప్లీజ్ గివ్ మీ అ మూమెంట్. I'll just give you some details about how this thing goes. Okay, so ఒక పర్టికులర్ పార్టీ నేషనల్ పార్టీ అవ్వాలి అనుకుంటే, సో ఈ యొక్క రోల్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు మీకు ఒక విషయం క్లారిటీ చెప్తాను. ఒక పర్టికులర్ పార్టీ నేషనల్ పార్టీగా రిజిస్టర్ అవ్వాలి అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు సెక్యూర్ అట్లీస్ట్ 6% ఆఫ్ ద వ్యాలిడ్ ఓట్ ఇన్ అన్ అసెంబ్లీ ఆర్ లోక్సభ జనరల్ ఎలక్షన్స్ in at least 4 or more states. అంటే 4 or more states లో 6% అసెంబ్లీ ఓట్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉండాలి. అండ్ ఇట్ షుడ్ ఓన్ at least 4 seats in లోక్సభ జనరల్ ఎలక్షన్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ స్టేట్ ఆర్ స్టేట్స్. సో మీకు అర్థమవుతుందా, 4 seats లోక్సభ ఎలక్షన్స్ లోనూ ఉండాలి, విన్ అవ్వాలి. అట్ ద సేమ్ టైం 4 or more states లో 6% మోర్ అసెంబ్లీ సీట్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉండాలి. నౌ యూ అండర్స్టాండ్. సో దిస్ whatever the ruling party or whatever the national party that is competing for the Lok Sabha elections, they have to focus on the state level elections too. సో రీసెంట్ గా చూసినట్లయితే మోడీ గారు తెలంగాణకు కూడా వచ్చారు. వై? అహెడ్ ఆఫ్ ద ఎలక్షన్, బికాస్ హీ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద స్టేట్ పార్టీ దేర్. అర్థమవుతుందా? సో అక్కడ కూడా వాళ్ళు విన్ అవ్వాలి అని కోరుకుంటున్నారు. సో నౌ అండర్స్టాండ్, ఇఫ్ దర్ ఇస్ నో ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎలక్షన్స్ యాజ్ ఆఫ్ నో, మనకి ఇంటిగ్రేటెడ్ సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ప్రతి ఒక్క స్టేట్ ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడు వాళ్ళు దానికి ఫినాన్సెస్ సపరేట్గా పెట్టుకోవాలి, క్యాంపెయినింగ్ ఫినాన్సెస్. అండ్ సెంట్రల్ లెవెల్లో జరిగినప్పుడు మళ్ళీ దానికి ఓవరాల్గా ఈ అన్ని ప్లేసెస్లోనూ మళ్ళీ క్యాంపెయినింగ్ చేసుకోవాలి. సో హౌ మచ్ ఇస్ ద రోల్ ఆఫ్ మనీ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఇప్పుడు ఇలాంటి ప్లేస్లోనే కదా ఇంకా మిస్అప్రోప్రియేషన్స్ పెరుగుతాయి. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ అ thing which will support for simultaneous election. And the fifth one would be, given the increasing role of divisive politics for electoral gains, the one nation and one election plan would help in reducing the pernicious role of regionalism, casteism, communalism in mobilizing electorates. సో ఎప్పుడైతే ఇవి సైమల్టేనియస్గా జరుగుతారో, మా రిలీజియన్ కాబట్టి మేము ఓట్ చేస్తాం, మా ఒక్క కాస్ట్ కాబట్టి మేము ఓట్ చేస్తాం, మా కమ్యూనిటీ కాబట్టి మేము ఓట్ చేస్తాము, ఇలా ఒక డైవర్సిటీస్ తగ్గుతుంది. ఈ యొక్క డివిజివ్ పాలిటిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇంటిగ్రేట్ అయిపోతుంది అన్నది పాయింట్. ఎందుకు? సేమ్ సెంట్రల్లోనే జరుగుతుంది, ఇక్కడ స్టేట్లోనే జరుగుతుంది. ఏం ఇంపార్టెన్స్ అప్పుడు? స్టేట్ని చూసి స్టేట్కి సపరేట్గా ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి, సెంట్రల్కి ఇవ్వాలి? నో కదా, ఎవ్రీ వన్ విల్ బి క్యాంపెయినింగ్ ఆన్ దేర్ ఓన్. సో పీపుల్ విల్
try to judge based on the developmental activities that has happened in that particular span of center at the same time at that particular region. Okay, next it would help in bringing issues of national importance on the electoral agenda. So national importance ga evunna sare avannitni address cheyalsinde. So oka prime minister aina sare aa particular constituency ki ravalsinde, or the representative have to come. Next, and finally it is being argued that too many elections creates a sense of fatigue among electorates. Of course, ఇప్పుడు రీసెంట్ గా చూసినట్లయితే నిన్నంతా ఒక్కటే హంగామా. వాట్ ఈస్ దట్ హంగామా అబౌట్? దట్ వెరీ లీస్ట్ పోలింగ్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ తెలంగాణ. అసలు ఇప్పుడైనా 61% అని పేపర్లో వచ్చింది. ఎస్టర్డే న్యూస్ ఆర్టికల్స్ మెన్షన్ దట్ ఓన్లీ 40% హ్యావ్ బీన్ పోల్డ్. So in a democratic country, only if people are voting for 40%, how come people's interests are being addressed? ఎక్కడ ట్రూ డెమోక్రసీ ఎక్కడుంది when people's participation is lagging? One or the other time when there are elections continuously, then people will lose interest on participating into elections. And the least polled yesterday was around 27%. So ఒక particular place in Telangana 27% వచ్చింది. ఇంకా ఓట్లు ఉంటే ఏమీ లేకపోతే. So that is something will can be addressed by simultaneous elections. So okay, elections 5 years లో వస్తుంది కాబట్టి people will feel responsible అన్నది ఇంకో పాయింట్. నెక్స్ట్, దీస్ ఆర్ ఫర్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ అగెయిన్స్ట్. అగెయిన్స్ట్ లో వచ్చే ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? ఎప్పుడైతే ఇంటిగ్రేట్ చేసేస్తారో ఇది ఫెడరల్ స్పిరిట్ కి అగెయిన్స్ట్. యూనియన్ చేసేస్తున్నారు, సెంట్రలైజ్డ్ మోటో వెళ్ళిపోతుంది కదా. సో ఇట్ ఈస్ థ్రెటనింగ్ ద ఫెడరలిజం విచ్ ఈస్ అగైన్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో అది ఒక పాయింట్. నెక్స్ట్, సెకండ్, హోల్డింగ్ సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్ వుడ్ లైక్లీ పుష్ లోకల్ అండ్ రీజనల్ ఇష్యూస్ టు ద పెరిఫరీ. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ పొలిటికల్ పార్టీ ఏదైతే సెంటర్లో ఉందో ఆ పొలిటికల్ పార్టీని వస్తుంది, స్టేట్ పార్టీస్ వస్తాయి. నౌ రీజనల్ ఇష్యూస్ ఎవరు పట్టించుకుంటారు ఎప్పుడైతే సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్ ఉందో? జస్ట్ నౌ ఐ మెన్షన్ దట్ నేషనల్ పార్టీనే స్టేట్ పార్టీలో కూడా పార్టిసిపేషన్కి వచ్చింది అని అనుకున్నాం. నౌ వాట్ దే విల్ షో ఇంట్రెస్ట్ ఇన్? సో వాళ్ళు ఎక్కడ ప్లేసెస్లో ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు అంటే నేషనల్ వైజ్ ఇష్యూస్లో ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి ప్రియారిటీ ఇస్తారు. స్టేట్ వైజ్ ఆ పర్టికులర్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఆ పర్టికులర్ రోడ్ గురించి ఎవరు పట్టించుకుంటారు? So it will push back or it will push the local and regional issues to the periphery. Our last end ki borders ki tohestundi. So there will be a least interested and there will be a phenomenon of national interest, national security and national unity rather than the federalistic spirit. So our regionalism anadi, the positive effect of regionalism will be completely curtailed down. That is something you need to understand. Number 3, it is as far as the cost saving is concerned, holding simultaneous elections would require large scale purchase of electronic voting machines. Now everyone is speaking about, yes, we have to go for the simultaneous elections, that would reduce this administrative cost, that would reduce the administrative policing or ensuring security, or the model code of conduct development can be halted. Everything is fine, but what about the EVMs? ఇప్పుడు సెంటర్ లో కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ తర్వాత స్ప్లిట్ చేసుకొని మళ్ళీ స్టేట్ లో కనెక్ట్ చేస్తున్నారు. రాజ్యసభ ఎలక్షన్, రాజ్యసభ ఫర్దర్ గా నాట్ రాజ్యసభ బట్ యా రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ ఏవైతే జరుగుతున్నాయో వీటన్నిటికీ కూడా ఈవీఎంస్ వాడుతున్నారు. Now connecting everything at the same time requires large scale purchase of EVMs and voter verifiable paper audit trail machines, VVPATs. So VVPATs kavali, EVMs kavali. So how far this can be done? How much is the financial burden again? Of course, this is a one-time payment. That is something you need to understand. Later on, it can be a different thing. Moreover, biennial elections of legislative councils and Rajya Sabha, the by-elections would be held costing money and resources. So that is something you need to understand. Next, number 4. Frequent elections, rather than sagging the enthusiasm of voters, keep them enthused, as evident in comparatively higher percentage of voting in state and local elections. So you need to understand that frequency of elections at different layers also helps in increasing accountability, as elected representatives and their parties remain on their toes. So you need to understand that ఈ frequency of elections ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న పాయింట్ ఏంటి, నేషనల్ పార్టీనే స్టేట్ లెవెల్లో వస్తుంది అని అంటున్నారు. సో దీనివల్ల ఒక పాయింట్ ఏంటి అంటే పీపుల్ మైట్ లూజ్ ఇంట్రెస్ట్, బట్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ దిస్ పర్టికులర్ political party leaders will feel responsible and they feel accountable that yes, we are again going for the elections next time, we have to be cautious. So these people will be under the ambience of the voters. So voters ki will accountable ga feel outar. So that is something you need to understand. Next, coming to the legal and constitutional issues. So legal constitutional issues, I told that at least 5 articles have to be amended. That is 83(2), 85(2) regarding the dissolution and duration of Lok Sabha, and 171 and 172(1) and 174(2) regarding the state legislative assemblies. So 85(1) and 174(2)
allows the president and governor to dissolve the Lok Sabha and Vidhan Sabha before the completion of the tenure for 5 years. So 85(1), 174(2) అనేది similar articles అనమాట. దేనికి ఇది dissolution of Lok Sabha and Vidhan Sabha before completion of the tenure of 5 years. Coming to 83(2), it allows the Lok Sabha to extend to 1 year at a time. So నేను మీకు చెప్పాను కదా, either for the extension of the term or to dissolve it before the term. వీటన్నిటికీ ఒక క్లాజ్ యాడ్ చేయాలి. ఏం క్లాజ్ యాడ్ చేయాలి అమెండ్మెంట్? దట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఆర్ డ్యూరింగ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ సమ్ పాలసీ ఇష్యూస్ లైక్ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ ఆర్ సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్, దిస్ కెన్ బి రిలాక్స్డ్, ఈ యొక్క డిజల్యూషన్ చేయొచ్చు అని ఒక అమెండ్మెంట్ తీసుకురావాలి. So that is something which has to be addressed and it will take a lot of time. So as of now, the passage of anti-defection law enshrined in the 10th schedule 52 amendment of 1985, later in the Supreme Court judgment followed, which is in SR Bommai case, ఏం చెప్పుకోవచ్చు that a High Court judgment has mentioned, and also this Rameswar Prasad 2006, the decision to dissolve Vidhan Sabha and impose presidential rule under Article 356 is subject to judicial review. Not only this, whatever the amendment or whatever things that they are trying to do as an amendment or a constitutional like amendment or a new act, everything is under the purview of judicial review. Now the point is that inni chesinapatiki kuda, and also another thing is regarding the 2/3 majority support from the House of Parliament, special majority kavalsi vastund villaki, which should be ratified by at least half of the state legislatures under Article 368. Why? This might be considered as a threat of federalism. Alantappudu Article 368 kosamu ee half of the state legislatures should be ratified before implementing into this constitutional amendment. Right. So it would be much more complex and difficult to link general elections with the local body elections. This is because the local government is on the state list. So inkoka major problem enti ante, they are not only talking about the central level. So central level, you have Lok Sabha elections. Then at the state level, you have this assembly elections, SLA. So your state legislative assembly, okay, SLA. Then in the third level, you have this Panchayati Raj. సో మీకు అక్కడ మున్సిపాలిటీను పంచాయతీరాజ్ ఎలక్షన్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఈ యొక్క ఎలక్షన్స్ని వీళ్ళు ఆలోచించట్లేదు. దీన్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయాలి అంటే దిస్ పంచాయతీరాజ్ ఎలక్షన్స్ వీజ్ అండర్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. దెన్ హౌ ఫార్ ఇట్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ అన్నది పాయింట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. Right. So that is through Article 243 and 243U respectively regarding the fixation of tenures for Panchayati Raj in 243E and for municipality in 243U. So that is something again legal provisions that have to be amended. Now what is next? ఇవన్నీ ప్యానల్ పెట్టి ఇవన్నీ కాన్స్టిట్యూట్ చేసి ఫర్దర్గా వీళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన జుడిషియల్ రివ్యూలో ఇది కాదు, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ థ్రెటనింగ్ ఫెడరలిజం అని అంటే అగైన్ దిస్ విల్ బి వైడ్. సో దీనికి ముందే వాళ్ళు అందుకే తీసుకున్నది ఏంటంటే లా కమిషన్ ద్వారా వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఒక రోడ్ మ్యాప్ తీసుకున్నారు. సో ఎన్ష్యూర్ దట్ ఈవెన్ త్రూ జుడిషియల్ రివ్యూ దిస్ కెన్ బి యాక్సెప్టబుల్ బై ద స్టేట్, by the particular judiciary. So right now further they have to wait that if there is any issues regarding the center state relationship, further it is under the purview of judicial review and it is under the hands of again Lok Sabha, parliamentary, state legislature and judiciary. So all the three bodies have to come together and have to take decisions accordingly. So that is about this article. I think now you got clear idea on what is the simultaneous elections, one nation one election, and what are the pros and cons in implementation of or in implementing this simultaneous elections. So what are the amendments that are required and what has to be done. So yes, that's it for today. We'll meet again in tomorrow's session, on Monday's session. Thank you.